Now, come on. Now, if you see here, so that's not. Okay, all right. All right. Come on. Okay. Come on. Into the. Come on. Okay, all right. Let me close this one also. కూడా అవసరం లేదు, క్లోజ్ చేసేస్తున్నా. సేఫ్. ఓకే, let's go back to the drive. నిన్న స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయిందన్న, రావట్లేదు. అవునా? ఒక సెకండ్, నెట్వర్క్ చేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఓకేనా ఎవరివన్? ఇప్పుడు గేమ్ రావట్లేదు అన్న, స్టక్ అయింది మొత్తం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓన్లీ షేరింగ్ స్టార్ట్ టు షేర్ కంటెంట్ అని పడింది అన్న. ఇప్పుడు వస్తాను అన్న. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ దిస్. దిస్ ద అంటే మనకు జనరల్గా ద క్లయింట్ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ URLs అనమాట. ఓకే, సో ఎలా ఉంటాయి ఎండ్ పాయింట్ URLs? కమాన్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూసామంటే దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ పాయింట్ URLs. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసామంటే యూస్ కేస్, క్రియేట్ అకౌంట్స్, అప్డేట్ అకౌంట్స్, టైప్, పోస్ట్. దిస్ ద ఎండ్ పాయింట్ URL. ఓకే, సో ఇలా ఎండ్ పాయింట్ URL ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ అంటే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అచీవ్ అవ్వాలి పర్ అవర్.
per second ఎన్ని TPS transactions per second. సో ఈ URL ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ పాయింట్ URL అంటారు. రియల్ టైంలో ఏపీఐస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్స్ యూజ్డ్ టు కాల్డ్ as ఎండ్ పాయింట్ URLs. ఓకే, ఈ ఎండ్ పాయింట్ URLకి బాడీ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పేలోడ్ అంటారు. ఆ పేలోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ దట్ ఇన్ పోస్ట్ మ్యాన్. నా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే క్రియేట్ అకౌంట్ అప్డేట్ అకౌంట్ ఇదైనా URL కమాండ్ API కర్మ QA GTO కర్మ API GR. నా ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్లోకి వెళ్ళామంటే ఇఫ్ యూ సీ దట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ స్ట్రక్ అయిందన్న స్క్రీన్. మళ్ళీ స్టక్ అయింది స్టిల్ స్ట్రక్ అయ్యి ఉందన్న. అన్న ఏం రావట్లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిందన్న. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, నా ఇక్కడ చూసారంటే URL కమాండ్ API కర్మ UAT GTO ఇక్కడ QA ఉంది, ఇక్కడ UAT ఇచ్చామంతే, ఇంకేం లేదు డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ QA బదులు UAT. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇది ఎండ్ పాయింట్ URL క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ పారామీటరైజేషన్ చేశారు URL అకౌంట్స్. నా ఇక్కడ చూసారంటే బాడీలో సమ్ డేటా ఉందా డేటా? కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేలోడ్. ఆ పేలోడ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద హెడర్స్లో నువ్వు చూసావంటే అప్లికేషన్ /JSON. అప్లికేషన్ /JSON ఈజ్ ద header name and header type is content type. Okay, నేను మీకు అదే చెప్పాను. So when you are planning to test APIs in APIs headers will play very key role. Okay, so headers will play very key role when you test APIs. So okay, headers mandatory. No, irrespective if you take any header, if you take any API, headers will be common. ఓకే, హెడర్స్ విల్ బి కామన్గా ఉంటాయి. అంటే కామన్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఏపీఐకి మనం ఎండ్ పాయింట్ అంటే హెడర్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో హియర్ హెడర్, సో యూ కెన్ సీ ద హెడర్ అండ్ బాడీ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ బాడీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద బాడీ డేటా. ఓకే రైట్. సో ఇలా యూనో it shows list of APIs. Now ఎలా అడగాలి మెయిల్ క్లయింట్ని, ఎలా పంపించాలి అంటే నాకు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ APIs ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనేది లెట్స్ సీ ద కర్మ. నేను ఇప్పుడు చూపించిన కర్మ APIs కదా. ఇఫ్ యూ సీ ద నేమ్ కర్మ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎండ్ పాయింట్ URLs కదా. నా లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద ఈమెయిల్ ఒకసారి చూసామంటే నా APT 7.7 APT 7.7 okay, now okay, let me give just karma. Okay, so now ఇక్కడ చూసారంటే ఈమెయిల్ జస్ట్ ఈమెయిల్
ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది, APT 7.7 అంటే అది మా రిలీజ్ నేము. క్లయింట్ అకౌంట్ రిలేషన్ మాస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కర్మ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్ అన్న ఇది మళ్ళీ స్ట్రక్ అయింది అన్న. మళ్ళీ స్ట్రక్ అయింది మెయిల్. మీరు స్టార్టింగ్ APT 7.7 కాడ ఎంటర్ చేస్తున్నారు కదా నాకు సెర్చ్ లో, అక్కడే ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు పర్ఫామ్ చేసిన 2-3 మినిట్స్ తర్వాత స్క్రీన్ మాకు ఇక్కడ మారుతాను. నేను నెట్వర్క్ కూడా చేంజ్ చేశాను. సెకండ్ చూద్దాం, ఈ అప్లోడ్ వల్ల ఇష్యూ ఎంత ఉన్నాయో. అయితే ఇష్యూ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా అలానే కనబడుతుందా? ఇప్పుడు వచ్చిందన్న. ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్లేదండి. ఓకే, నా ఇప్పుడు స్క్రోల్ చేస్తున్నాను ఈమెయిల్. ఓకే, కనబడుతుందా? Okay, now if you see here, నేనేం అడిగానంటే, so hi Ashok, as part of performance system we require below information, could you please share the details? I have attached a list of endpoints received from you, can you please add the value metric for each endpoint? Now దాంతో పాటు నేనేం అడిగాను, what is the technology used for that application? Hardware configuration of the server's instance, CPU and memory details. What are the web app and database servers used? Application and web server connection pool details. Database. These are the, అంటే ఇది ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ లో మనం క్వశ్చనీర్స్ అడుగుతాం కదా. క్వశ్చనీర్లు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం యూజర్ లోడ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు టెస్ట్, వాట్ ఈస్ ద కంకరెంట్ యూజర్ లోడ్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ SLA, వాట్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ యాప్ అండ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్. ఇది NFR గ్యాదరింగ్ ఫేజ్. So NFR gathering phase లో నాకు రెస్పాన్స్ వెంకట్ విల్ ప్రొవైడ్ దోస్ డీటెయిల్స్. నా మీరు ఇక్కడ చూసారంటే, సో వెంకట్ ఆ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు, ఏమని, ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నారు ఏంటి అనేది. రైట్, ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్, AWS Lambda, Java, DynamoDB, Glue, Fargate, SQS API gateway. Karma is implemented using serverless architecture. Not applicable. Karma uses API gateway and DynamoDB. There were AWS managed services. So connection pools are not applicable. So what is the database size? 800 GB on demand, read and write capacity mode, reserve. అలా నాకు డీటెయిల్స్ అన్ని పంపిస్తారు నేను ఎప్పుడైతే ఆ డీటెయిల్స్ అడుగుతానో. Okay, so like that you can gather the requirements. So along with that, now, so appudu nenu em cheppanu, thanks for sharing the Karma architecture details. Hi Ashok, I have attached list of endpoints are in scope for release 7.7, requesting you please add value metric for each endpoint and response time SLA. So ala adigite, so naku information ila vachindi. Okay, so దీంట్లో ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్సెల్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ మెట్రిక్. సో ఓకే, ఇఫ్ యు సీ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి APIs. సో క్లోజ్డ్ వీ హ్యావ్ 63 APIs, 61 or 63. 61 APIs ఉన్నాయి. సో దాంతో పాటు కొత్త APIs, అంటే ఈ 61 అనేటివి ఓల్డ్, అంటే మనకి 7.7 అని పెట్టాను కదా రిలీజ్. 7.6లో ఈ 61 APIs టెస్ట్ చేసాం. ఇన్ 7.7లో న్యూ యూస్ కేసెస్ అనేది ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, అంటే యూస్ కేసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ APIs ఇప్పుడు మేము టెస్ట్ చేయాలి.
If you see total, we have 133 test cases. And test cases are nothing but 133 APIs. Now, మీరు ఈ గెట్ మేనేజ్డ్ అకౌంట్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై రిలేషన్షిప్ ఐడెంటిఫైర్ మీరు దీన్ని కాపీ చేసి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ లో సెట్ చేశారంటే మీకు ఆ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ దొరుకుతుంది. చూద్దాం ఉందా లేదనేది. లేదా ఈ ఏపీఐ దీంట్లో ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్లో లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో మనకి ఏ ఏపీఐస్ అయితే వాళ్ళు పంపించారు, సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ దీస్ ఏపీఐస్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్. ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ ఎవరు ఇస్తారంటే, ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ టు గివ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్. నా ఇప్పుడు చూసారంటే ఇక్కడ నా నేను మెయిల్ పంపించాను. ఓకే, Mahesh, please share the latest postman collection. Okay, not this one. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ పింక్ చేశాను, అమ్మాయి ఇలా మెయిల్ పంపించింది. సో ఈ అబ్బాయి నాకు పంపించాడు, ప్లీజ్ ఫైండ్ ద లేటెస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ ఫర్ కర్మ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ చాట్లో చూసామంటే హాయ్ నేహ, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద లేటెస్ట్ యూఏటీ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ అని నేను అడిగాను. సో అట్ ద సేమ్ థింగ్ వాళ్ళ ఈమెయిల్లో నాకు పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ పంపించారు. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ అండ్ ఐ కెన్ అప్లోడ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ ఇంటూ పోస్ట్ మ్యాన్. అంటే అప్లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్. చేసామంటే వేర్ యూ కెన్ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏపీఐస్ని యూ కెన్ సీ దట్, చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫౌండేషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో సే వేర్ క్రియేట్ క్లయింట్, క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ సీ అక్కడ ఈ క్రియేట్ క్లయింట్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ అని ఉన్నది కదా, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఓకే, క్రియేట్ అకౌంట్స్, క్రియేట్ పార్టీ, గెట్ అకౌంట్స్, గెట్ పార్టీ. సో ద సేమ్ థింగ్ మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది. See, so create client, update client, create accounts, add restriction, right? So ఇలా create MMHR relationship. మీరు ఇక్కడ ఇది చూసారంటే ఇక్కడ MMHR relationship అని ఉంది కదా. If you see here, Control F, M, see, create MHHR HH relationship. సో ఇక్కడ మీరు ఏపీఐ చూసారంటే, హలో అన్న ఇప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్స్ ఇవన్నీ డీబీలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదన్నా? నో దీస్ ఆర్ ద ఏపీఐస్, డేటాబేస్ లో కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఇప్పుడు నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ పార్టీస్ కి మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లో ప్రొసీజర్స్ ఇవి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు అక్కడ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనము డీబీలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాము. ప్లస్ ఇంకొక థర్డ్ పార్టీ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఓఎస్బి సర్వర్ అని దాంట్లో యూఆర్ఎల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మనకి ఇద్దరికి ఇంటరాక్షన్ వస్తుంది అన్నది. అందుకు ఎందుకు నాకు డౌట్ వస్తుంది. మేబీ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ నాకు తెలియదు. ఓకే, ఇవేంటంటే మాకు డిఫరెంట్ అప్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఒక అప్లికేషన్కి డేటా డిఫరెంట్ అప్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా పాస్ అవుతుంది. సో ఆ పాస్ అవ్వడానికి ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ యూజ్ చేస్తాం.
ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలనుకున్నా, ట్రేడింగ్ లో నేను ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలంటే నాకు అకౌంట్స్ కావాలి. ఓకే, అవునన్నా. రియల్ టైంలో తీసుకుంటే నేను ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ చేయాలంటే ట్రేడింగ్ కి నాకు ఒక అకౌంట్ ఉంటేనే నేను ట్రేడ్ చేయగలను. ఓకే, అవునన్నా. సో ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కి అకౌంట్స్ ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేసుకుంటారు? ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంకి వెళ్దాం. రియల్ టైంకి ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రేడింగ్ చేయాలనుకున్నాం. ట్రేడింగ్ చేయాలంటే ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కి అకౌంట్స్ ఉంటేనే కదా, అంటే అమౌంట్ అంటే డిపాజిట్ చేయడానికి లేదా విత్డ్రా చేయడానికి, అంటే విత్డ్రా అంటే క్రెడిట్ అవ్వడానికి, డెబిట్ అవ్వడానికి అకౌంట్ ఉంటేనే కదా. సో ఆ అకౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవునన్నా. థర్డ్ పార్టీ కదా అకౌంట్. బ్యాంక్ కి మనకి ఇంటిగ్రేట్. ఎస్, బ్యాంకింగ్ సర్వర్స్ కి ప్లస్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతూనే కదా ట్రేడింగ్ టీమ్ వచ్చి బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ నుంచి డేటా పిక్ చేసుకుంటుంది, అకౌంట్స్ డేటా. సో అవి ఈ ఏపీఐ ద్వారా ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే. ఓకే, సో ఈ ఏపీఐస్ ని మనం ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలంటే ఏపీఐస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ మోర్ దాన్ 1 సెకండ్. ఏపీఐస్ ఎప్పుడు ఓకే. మోర్ దాన్ 1 సెకండ్ కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. అంత ఎందుకు? దోస్ ఏపీఐస్ ఆర్ రియలిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు రియలిస్టిక్ గా ఉంటుంది. దానికోసమని ఎక్కువ ఇప్పుడు నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ దే టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్ యూజింగ్ ఏపీఐస్ ఓన్లీ. చాలా అప్లికేషన్స్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేస్తారు, నాట్ ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్స్, టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, సో సేమ్ మాకు ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మాకు ట్రేడింగ్ లో ఒక అకౌంట్స్ నేను గెట్ చేసుకోవాలంటే ఆ అకౌంట్స్ దేంట్లో ఉంటాయంటే ఈ కర్మ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు కర్మ డేటాబేస్ నుంచి ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్ లోకి నేను అకౌంట్ గెట్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఏపీఐ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇంటర్నల్ కాల్ అవుతుంది. ఏది? గెట్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ నువ్వు చూసాంటే పైన టాప్ లో ఉంటుంది. అవునన్నా. అన్న ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఏపీఐ టైప్స్ పోస్ట్, గెట్, పుట్ అని ఉంటాయి కదా, అంటే ఏమన్నా మీనింగ్స్ అవి? ఓకే, నువ్వు లాస్ట్ క్లాస్ వినలేదా? నేను మధ్యలో ఒక 10 minutes కరెంట్ పోయింటే 80-85 కి అట్లా కట్ అవుతుందన్న నాకు ఈ పవర్ పోయినప్పుడు. ఓకే ఓకే అన్న, నేను వీడియోలో చూస్తాలే అన్న, అయితే వీడియోలో చూస్తాలే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎటో నోట్స్ ఓపెన్ చేయాలి, డోంట్ వరీ. What get method represents? Post method represents, put method, delete options, various ఉంటాయి. ఓకే 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 అన్న. ఓకే అన్న. ఇవి మెథడ్స్. మీరు ఇక్కడ Okay. చూసారంటే సేమ్ ఎండ్ పాయింట్ URLs లో కూడా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఉన్నాయా? ఓకే. నాకు Post method. URL అంటానే మీరు నాకు అది ట్రై చేద్దాం, ఇది ట్రై కావడం లేదన్నమాట. ఓకే, సో endpoint Okay. URL contains either post method or get method or put method or options method, delete method, various. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రియల్ టైంలో ఎప్పుడు మీరు చూసారంటే మాకు జస్ట్ పోస్ట్, గెట్ తప్ప ఇంకేం మెథడ్స్ లేవు. అరే రైట్, ఓన్లీ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయా? రైట్, సో ఇలా యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫో. అంటే మనం కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు టెస్ట్ ఏపీఐస్ టెస్ట్ చేస్తున్నామంటే అవర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎండ్ పాయింట్ URL. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై payload. Payload is nothing but body. Payload, ఓకే, బాడీ అంటున్నాం. బాడీ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ కి అప్లికబుల్ అంటే ఓన్లీ పోస్ట్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్, డిలీట్ మెథడ్. గెట్ మెథడ్ కి బాడీ ఉండదు. ఇఫ్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ అన్ని పోస్ట్ మెథడ్ ఉన్నాయి. లెట్స్ టేక్ గెట్ మెథడ్. సో గెట్ మెథడ్ లో మీరు చూసారంటే బాడీలో ఏమైనా డేటా ఉందా? మెథడ్ గెట్టే కదా. కనబడుతుందా? నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా?
కనబడుతుందన్న. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ దీస్ ఆర్ ద గెట్ మెథడ్స్. మీరు చూసారంటే ఇక్కడ మెథడ్ గెట్ అని ఉంది. ఇఫ్ యు సీ గెట్ మెథడ్, దెర్ ఇస్ నో బాడీ డేటా. ఎప్పుడు గెట్ మెథడ్కి బాడీ డేటా ఉండదు. అదే మీరు పోస్ట్ మెథడ్ కానీ పుట్ మెథడ్ కానీ ఆప్షన్ డిలీట్ మెథడ్ కానీ మీరు చూసారంటే దిస్ మెథడ్ కంటైన్స్ బాడీ. బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేలోడ్. పేలోడ్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పేలోడ్. అంటే ఈ పేలోడ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎండ్ పాయింట్ URL. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ద మెథడ్స్ each and every endpoint URL having their own set of headers. ప్రతి ఒక్క endpoint URL కి headers ఉంటాయి. ఓకే, that depends upon endpoint URL, the headers will be different. See, మా endpoint URL కి మా కామన్ హెడర్ వచ్చి application/json అనేది ఏ కామన్ హెడర్ వాల్యూ విత్ కాల్ నేమ్ as content type. ఓకే, there are different type of headers ఉంటాయి. okay, content type, accept, okay, and okay, content type, accept and JWS token చాలా ఉంటాయి అలా. okay, right? So ఇలా, so you have to ask the first important question is the first question is the endpoint URL and what type of endpoint URL that is. Either it's get or post. If it is post, you have to ask the payload. Payload is nothing but body. Okay, then each payload headers. ఈ three are mandatory. ఈ మూడు definitely you have to ask to the client to get those information. Okay, clear guys? Or any confusion on the APIs testing? Then I will show you the one sample script. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ APIs ని మనం స్క్రిప్ట్ గా ఎలా చేసాము అనేది ఒక శాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. Everyone clear till so far? Hello. ఎస్ అన్న, క్లియర్. ఓకే, నా నేను ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్ సేమ్ స్క్రిప్ట్స్ నేను ఒక శాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ క్రియేట్ అకౌంట్, క్రియేట్ పార్టీ, గెట్ అకౌంట్స్, గెట్ పార్టీ అలా ఉన్నాయి కదా. నౌ లెట్స్ టేక్ క్రియేట్ అకౌంట్. నౌ ఓపెన్ దిస్ క్రియేట్ అకౌంట్. మేము లేటెస్ట్ వర్షన్ వాడట్లేదు, 12.53 స్టిల్ ఓల్డ్ వర్షన్ లోనే ఉన్నాము. ఓకే, okay, now if you see here does not exist. Okay, ఒక second. ఫైల్ లేదా? లెట్ మీ ఇంకొక స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తానండి. క్రియేట్ పార్టీ. ఓకే, ఓకే, now this is the endpoint URL. మీరు చూసారంటే వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్ ఉందా అండ్ బాడీ. మనం ఏదైతే ఇక్కడ బాడీ డేటా ఉందో ఇదేంది పార్టీ కదా. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు పార్టీ, క్రియేట్ పార్టీ, క్రియేట్ క్లయింట్, క్రియేట్ అకౌంట్.
body accounts, create client body. Now party మనం చూసంటే ఇక్కడ పార్టీ అడ్రస్ సిటీ మౌంటైన్ సిటీ ఉన్నాయి కదా. నా మనం ఇక్కడ చూసంటే పార్టీ అడ్రస్ సిటీ కాల్డ్ as మౌంటైన్ సిటీ, లైన్ 1 జిప్ కోడ్ ఉందా. నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సిటీ లైన్ 1 రైట్, యూనివర్సల్ undeliverable address code. See, undeliverable address code, undeliverable address code false అని ఉందా. నౌ సేమ్ మనం ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లో వెరిఫై చేసామంటే undeliverable address code false. Okay, one second. Sorry guys. So you have to build web custom request మాన్యువల్గా ఇలా వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో దాని బదులు ఏంటంటే మనం సోప్ UI టూల్ కానీ పోస్ట్మెన్ కలెక్షన్ కానీ యూ కెన్ రికార్డ్ యూజింగ్ ద ఎల్ఆర్తో రికార్డ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇలా కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ API script. If you see protocol, ఏం ప్రోటోకాల్ ఉంది? వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ రా. వెబ్ ప్రోటోకాల్ అన్న వాడింది మనం. Yes, so you can use same web protocol. So ఇలా you can develop the script for APIs. Okay, you can use the Postman and you can record the Postman in load runner, or you can use SOAP UI tool and you can add those endpoint URLs. Okay, endpoint URLs ni add cheyochu. Okay, right, and you can record the script. So మనం ఇప్పుడు చూద్దామా, SOAP UI లోకి endpoint URL ని యాడ్ చేసి మనం ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసాం. SOAP UI tool ది రికార్డ్ చేసామా వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్స్ తో. చేసామన్నా. Yeah, so like that similar even మేము కూడా ఇలానే రికార్డ్ చేసాం. there is no differentiation. ఓకే, క్లియర్గా అట్లీస్ట్ సమ్ ఐడియా వచ్చిందా ఇప్పుడు అసలు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, APIs ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం అనేది, అంటే ఎలా స్క్రిప్టింగ్ చేసుకుంటాం అనేది. ఓకే, సో మెయిల్ ఎలా పంపించాలి క్లయింట్కి, ఎలా APIs గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో API is nothing but I can say endpoint URLs and body if it is post method. Get method అయితే body అవసరం లేదు. And important is the headers. What type of headers అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హెడర్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, హెడర్స్ ఖచ్చితంగా వాడాలి. ఓకే, రైట్. సో ఇలా you can create the web protocol script for APIs. APIs కి వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూ కెన్, అంటే ఈ వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా, ఇది ఓన్గా కూడా రాయొచ్చు ఇలానే. సో URL అనేది URL మన ఎండ్ పాయింట్ URL పేస్ట్ చేయాలి. అండ్ మెథడ్, మన మెథడ్ పోస్ట్ మెథడే కదా మనం వాడేది. ఎస్, మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. దిస్ వన్ రిసోర్స్, కంటెంట్, రెఫరర్, స్నాప్షాట్, మోడ్, HTTP. ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ /JSON. మనం హెడర్ వాడుతున్నాం కదా, కాంటెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు అప్లికేషన్ /JSON అలా. దెన్ బాడీలో యాక్చువల్ అవర్ పేలోడ్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ ద బాడీ. అలా ఓన్గా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్ గైస్?
ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? అవునా, క్లియర్. సో ఇలా రియల్ టైమ్ ఏపీఎస్ స్క్రిప్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా లెట్ మీ minimize this Amazon workspace. Okay, now let's go back to our LR. Okay, LR loకి వెళ్ళిపోదాం. Audit drive scripts. Now TS07 bank code. Now మనం వెబ్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసాం కదా, ఏపీఐస్ని ఐ కెన్ సే విజ్డెల్ ఫైల్స్ని చేసాము, ఏపీఐస్ని చేయలేదు కదా. విజ్డెల్ ఫైల్నే కదా మనం కన్వర్షన్ చేసింది వెబ్ ప్రోటోకాల్లోకి. Am I correct? అవునండి. Right. Now let's take, so let me give the dummy APIs. Dummy API. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, డమ్మీ ఏపీఐకి సో అంటే కొన్ని ఫేక్ ఏపీఐస్ మనం గెట్ చేసుకొని మనం డేటాని క్రియేట్ చేద్దాం. రెస్ట్ ఏపీఐస్ అట్లేనా? ఇవన్నీ మళ్ళీ చాలా క్వశ్చన్లు అడుగుతాయి. టెస్ట్ నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఇఫ్ యు సీ మెథడ్, గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్, డిలీట్ మెథడ్. నా ఇప్పుడు మనం ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేద్దామా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ఎంప్లాయ్, సో మనం ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయాలంటే బాడీలో ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యూజ్ చేయాలా? సో ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ నేమ్, ఎంప్లాయీ లాస్ట్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఫోన్ నంబర్. వన్ సెకండ్ గైస్. హలో చెప్పమద్దా. హలో ఏమే ఓటక్ లేదా? సరే వాడిని ఏమని చెప్పు అయితే. అవును, లేదంటే ఇంకో గోపాల్ రెడ్డి అన్న అదే గోపాల్ మోహన్ అన్న పెట్టాలి. ఓటకు లేకపోవడం ఊర్లో ఉండిపోయి.
ఓకే, వినబడుతుందా? ఓకే, ఆల్ రైట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ సేమ్ ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైంలో ఏం చూసారో వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్, యూఆర్ఎల్ సేమ్, మెథడ్ పోస్ట్, టార్గెట్ ఫ్రేమ్, రిసోర్స్, రీకంటెంట్ టైప్, స్నాప్షాట్, మోడ్ HTML, బాడీలో బాడీ డేటా ఉందా? రైట్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్స్. సో రియల్ టైంలో కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది వర్క్, దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఓకే, సో ఇలా యూ కెన్ డెవలప్ ఓన్గా అయినా వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్ రాయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ సోప్ UI టూల్ ఆర్ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ వెబ్ కస్టమ్ రిక్వెస్ట్. బట్ నౌ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, లెట్స్ టేక్ డమ్మీ API. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, దిస్ ఈస్ మై ఎండ్ పాయింట్ URL, అంతేనా? నౌ ఐ కాపీ దిస్, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు సోప్ UI. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్ URLని సోప్ UIలో యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది నా ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? మెథడ్ ఏముంది ఇక్కడ? పోస్ట్ మెథడ్. గెట్ ఉంది, క్రియేట్ ఎంప్లాయ్ కదా, క్రియేట్ కదా, క్రియేట్ కి మెథడ్ పోస్ట్ ఉంది, అంతేనా? నౌ మెథడ్ పోస్ట్, నౌ URL. నౌ పోస్ట్ కి బాడీ ఉందా? నౌ బాడీలో ఇప్పుడు నేనేం ఫిల్ చేయాలి? సో ఇఫ్ యు గో టు ద డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద పేలోడ్ ఏముంది ఇక్కడ? ఇదేనా శాంపుల్ చేశాను పేలోడ్. సో కాపీ దిస్, Control-C, now place this. Now ఇక్కడ నేను నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ perf testing 00 సంథింగ్ డేటా యాడ్ చేశాను. సాలరీ లెట్స్ టేక్, now age let's take ఏదో ఒక ఏజ్, లెట్స్ టేక్ 23. now authentication and headers. హెడర్లో ఇప్పుడు నేనేం యాడ్ చేయాలి? ఇది చేశానా కదా, ఫార్మాట్ చేశానా కదా, ఇఫ్ యు సీ శాంపుల్ చేశాను, కరెక్ట్? సో విచ్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే content type, that content type is application /JSON. now send this request. వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో టూ మెనీ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది, బట్ కొంత టైం తర్వాత ట్రై చేసామంటే సక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ టైం. ఎస్, 200 స్టేటస్ కోడ్ 200 వచ్చిందా? నౌ లెట్స్ సీ క్రియేట్ అయిందా లేదా చూద్దాం. నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్ స్టేటస్ సక్సెస్. సో కాపీ దిస్, నౌ గో బ్యాక్ హియర్. నౌ నా డీటెయిల్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిందా నా అకౌంట్? సో ఇఫ్ యు సీ స్టేటస్ సక్సెస్ డేటా, దిస్ ఈజ్ మై నేమ్, దిస్ ఈజ్ మై సాలరీ, అండ్ నాకు ఒక ఐడి క్రియేట్ చేశారు, యూనిక్ ఐడి. ఏది నా ఎంప్లాయ్ ఐడి, లెట్స్ టేక్ అజ్యూమ్ దట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, అంతే కదా? ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ నా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తేనే కదా నాకు ఒక ఐడి వస్తుంది, కంపెనీ ఐడి. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ ఎంప్లాయ్ చేయాలంటే, ఒక ఎంప్లాయ్ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే నా ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే కదా, నా డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే కదా దేస్ టు క్రియేట్ ద ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్. అంటే ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ ఐడిని క్రియేట్ చేయడానికి, రైట్? నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేసి రన్ చేశానంటే ఇట్ విల్ అసైన్ వన్ మోర్ ఎంప్లాయ్ ఐడి. చూద్దాం. సో ఇక్కడ సంథింగ్ బ్లా. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెండ్ చేస్తున్నా, చూద్దాం సక్సెస్ అవుతుందా లేదా ఇంకేదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏదైనా వస్తుందా. నా సక్సెస్ అయింది. నా లెట్స్ టేక్, నా copy, now
client. Now employee ID వేరే చేంజ్ అయిందా, నేమ్ కూడా వేరేది ఉందా, కరెక్ట్? ఎవ్రీవన్ రైట్? Yes, and yes. నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నా రిక్వెస్ట్ని, ఎందుకంటే ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది కదా. నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్. నౌ లెట్స్ టేక్ క్రియేట్ రిక్వెస్ట్ నేమ్. నేను ఏం చేస్తున్నాను, క్రియేట్ ఎంప్లాయ్. Now right click, you can rename this. Now just create employee. Now if you expand, you can able to see the create employee detail. Now if you see here, this is the URL and this is the body and this is the application /JSON. ఉందా? నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, సో జస్ట్ డేటా మోడిఫై చేస్తున్నాను. నా ఇఫ్ ఐ రన్, యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, రెస్పాన్స్లో. నా లెట్స్ రన్ అగైన్. ఎస్, సక్సెస్ వచ్చిందా? కరెక్ట్. ఆర్డర్ అంటే ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ అయ్యాడా? రైట్. నౌ యూ కెన్ go to the load runner, select web protocol, give the SOAP UI path, then when you click on start record, SOAP UI will open and you can run this request. Load runner will capture the request response. చూసామా? బ్యాంక్ కోడ్కి క్యాలిక్యులేటర్కి మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, సేమ్ ఇదే రికార్డ్ చేసామా? సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్సో. లైక్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్, అంటే ఆల్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ని మనం ఇలా ఇక్కడ ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ గైస్? ఎవ్రీవన్? No. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పోస్ట్ అని ఇచ్చేసి లాస్ట్ వచ్చేసినా కదా, మనం అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను సేవ్ చేశాను, సర్వీస్ ని సేవ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ పోస్ట్ మీద, అంటే మనం అక్కడ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాడో మనం మెథడ్ పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అదే ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఓకే అండి. ఆల్రైట్. సో ఇలా యూ కెన్ డూ ద స్క్రిప్టింగ్ ఆఫ్ APIs. సో కీప్ ఇన్ మైండ్, మనం స్క్రిప్టింగ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం కావాలంటే ఎండ్ పాయింట్ URL, పేలోడ్, హెడర్స్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్టింగ్ చేయడానికి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఎవ్రీవన్? No. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను డిలీట్ మెథడ్ ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి క్రియేట్ చేశాను, నేను ఎంప్లాయీని డిలీట్ చేయాలంటే అగైన్, సో గో టు ద ఎండ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లోరర్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెట్ పోస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ డిలీట్ మెథడ్. డిలీట్ మెథడ్లో నౌ లెట్స్ సీ ద డిలీట్ మెథడ్కి ఏముందో ఎండ్ పాయింట్ URL ఇక్కడ చూద్దాం. సో డిలీట్కి ఏముంది, దిస్ ఇస్ ద డిలీట్ ఎండ్ పాయింట్, కరెక్ట్ అంతేనా? Now copy this, now paste here. Now this is 2 is nothing but employee ID. మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. ఏంది ఎంప్లాయీ ఐడి? 7245 అంతేనా? కరెక్ట్. నౌ బాడీ కూడా యాడ్ చేయాలి. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ డీటెయిల్స్. డిలీట్లో JSON బాడీ ఏముందో చూద్దాం.
Oh, just only delete. Get method. Delete కదా. ఓకే, డిలీట్ పెట్టాం కదా. డిలీట్లో ఓకే, బాడీ ఏం లేదు. లెట్స్ యూస్ నౌ కంటెంట్ టైప్. నౌ లెట్స్ టేక్ క్లిక్ ఆన్ సెండ్. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎస్, రెస్పాన్స్ 200 వచ్చింది. ఏమైంది? సక్సెస్ఫుల్లీ రికార్డ్ హ్యాస్ బీన్ డిలీటెడ్. డిలీట్ అయిందా? నేను ఇప్పుడు డమ్మీ డేటా ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. నా క్లిక్ ఆన్ సెండ్. అన్నిటికీ సక్సెస్ఫుల్ డిలీట్ అని వస్తుంది. ఓకే, మేబీ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదేమో. Too many requests. That's okay. So ఇలా you can test the endpoint URLs. Most of the times the endpoint URL contains method as either get or post. ఈ రెండే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. పుట్, డిలీట్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ వెరీ రేర్ కండిషన్స్. ఓకే గైస్, క్లియర్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్? స్క్రిప్ట్ చేస్తారా ఏపీఐస్? లెట్స్ టేక్ బ్యాంక్ కోడ్ విజ్డెల్, సారీ క్యాలిక్యులేటర్ విజ్డెల్. సో ఆల్రెడీ మీకు విజ్డెల్ ఫైల్స్ URLs ఇచ్చాను, కరెక్ట్ ఎవ్రీవన్? ఇచ్చారా? So try to start recording those WSDL files. Okay, so SOAPUI tool download చేసుకుని import చేయండి ఆ WSDL files ని. Then use web protocol and record those WSDL files. Similarly, I can give this URL, okay, dummy API. So you can use the same thing and you can take one endpoint URL and try to add this endpoint URL to your endpoint explorer and save this, and you can record those using the load runner. చేస్తారా అది? Guys? Yeah. So like this, you can test, and the remaining concept as usual. Web protocol చేస్తున్నాం కాబట్టి remaining. So transactions already place చేసాం. Parameterization. If you want page validation, you can do page validation. Correlation కూడా ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ నో కోరిలేషన్ ఉండదు అనుకోవద్దండి. కోరిలేషన్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఓకే సోప్ లేటెస్ట్ గా ఓల్డ్ గా తీసుకోవాలి. ఎనీథింగ్ ఓల్డ్ అయినా కూడా ఓకే. ఓల్డ్ ఎండ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. ఓల్డ్ లో ఎండ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉండదు. టేక్ లేటెస్ట్ వన్. ఓకే, అది కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ రెస్ట్ API అది వస్తాను. కరెక్ట్. SOAPUI కూడా రెండు ఉంటాయి. అది 14 days ఫ్రీ ట్రయల్ అని చూపిస్తాను. ఎస్, గో టు టూల్స్, డౌన్లోడ్స్, క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ REST API SOAPUI ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటుంది. సో SOAPUI ఓపెన్ సోర్స్కి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, డౌన్లోడ్ SOAPUI ఓపెన్ సోర్స్ అని ఉందా? ఓకే, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ SOAPUI ఓపెన్ సోర్స్. All right, guys. Any confusion on this scripting and SOAPUI 2?
So ఇలా you can do the scripting of endpoint URLs. I can say the APIs performance testing. So first we have to complete the scripting and as usual execution. మన UI based టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తామో ఏపీఐస్ కూడా అలానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కంట్రోలర్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ డు మీన్ బై కంట్రోలర్? మనం ఫస్ట్లోనే లోడ్ రన్నర్ కాంపోనెంట్స్లో వియూజ్ అనే కంట్రోలర్ అనాలిసిస్ అనే కాంపోనెంట్స్ గురించి విన్నాం. సో వాట్ డు మీన్ బై కంట్రోలర్? ఏంటి కంట్రోలర్ అంటే? Use it to control the load. యూజ్ ఇట్ టు కంట్రోల్ ద లోడ్. ఓకే, ఓన్లీ కంట్రోల్ చేయడానికేనా లోడ్ని? సో ఇట్స్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్. ఇట్స్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. ఎగ్జిక్యూషన్స్కి యూజ్ చేస్తాం కంట్రోలర్. అంటే మనం ఇప్పటి వరకు వియూజన్లో ఒక్క యూజర్తోనే వర్చువల్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ యూజర్ అని చెప్పాను. సో వర్చువల్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ యూజర్. ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినా కానీ ఒక్క యూజర్తోనే స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. వాట్ అప్పుడు ఇప్పుడు నేను 10 యూజర్స్ పెట్టి రన్ చేయాలి అంటే 10 యూజర్స్ సైమిల్టేనియస్గా ఆర్ మేబీ కంకరెంట్గా రన్ అవ్వాలి ఏపీఐస్ అంటే. సో ఐ కెనాట్ టెస్ట్ ఇన్ ద వియూషన్. ఐ హ్యావ్ టు గో టు in the controller or there is another component called performance center. So okay, those are the tools to used for test executions. Okay, now if you see here, so if you open the controller where you can upload your scripts, మనం ఏదైతే scripts complete చేసామో ఆ scripts ని you can upload here and you can run with multiple users. ఓకే, సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ని మనం ఇక్కడ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలా అనేది చూద్దాం. ఓకే, నౌ హియర్ ఇఫ్ యు సీ స్క్రిప్ట్ పాత్ అంటే మన స్క్రిప్ట్స్ని అప్లోడ్ చేయాల్సిన పాత్. సో బ్రౌజ్, నౌ యూ కెన్ యూస్ ద స్క్రిప్ట్స్. అంటే మన స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఆ స్క్రిప్ట్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So click on details and see TC01 flight booking example. నేను ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. Now click on OK. Now quantity is nothing but the user load. Currently ఒక యూజరే ఉంది. నేను ఇప్పుడు 5 యూజర్స్తో 5 యూజర్స్ రన్ చేయాలంటే here you can give 5 users. Click on apply. Now 5 యూజర్స్ ఎలా రన్ అవుతుందో చూపిస్తుందా గ్రాఫ్? Now if you see quantity 5 అని ఉందా, 5 is nothing but the quantity is nothing but user load. అంటే 5 users ఫ్లైట్ బుకింగ్ అనే స్క్రిప్ట్ కంటిన్యూస్గా రన్ చేస్తారు 5 minutes. సో లైక్ దట్, సో వీ కెన్ డిజైన్ ద సినారియో అండ్ వీ కెన్ రన్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. మీకు ఒక శాంపుల్ చూపిస్తాను నేను రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది. నాట్ నౌ, ఐ కెన్ సే నాట్ నౌ, not today, tomorrow, maybe Monday, I will show you the scenario, how the scenario look like, how many scripts are there, how we can design the scenario, how the test execution will carry out అనేది in detail గా రియల్ టైమ్ దే చూపిస్తాను. ఓకే గైస్? Okay. And so we can continue on the control tomorrow onwards. We can start on the controller part and we can see there are various options are there. We can discuss each and every option and we can run multiple test executions. Okay, then we can move to another component called analysis. So once analysis completed, then we can conclude the load runner thing. ఇంకా టైం ఉంది. ఓకే, ఇంకా 3-4 days పైన పడుతుంది.
3 days ఈజీగా పడుతుంది కంట్రోలర్. రిమైనింగ్ 3 days అనాలిసిస్ పడుతుంది. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ మూవ్ టు JMeter after that. So tomorrow class we can discuss in detail of controller. What do you mean by controller? What do you mean by add group, delete group, runtime settings? What do you mean by load generator? Load generator అన్నది ఏంటి? load generator మనం load generator అనే కాంపోనెంట్ కూడా డిఫైన్ చేసాం. దేంట్లో? లోడ్ రన్నర్ కాంపోనెంట్లో వియూజన్, కంట్రోలర్, అనాలిసిస్, లోడ్ జనరేటర్, ఏజెంట్ ప్రాసెసర్ అని. అసలు లోడ్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తుంది లోడ్ జనరేటర్, ఇన్ డీటెయిల్గా వీ కెన్ లెర్న్ 1 by 1 కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఓకే. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్? ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఏమైంది, సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ లింక్స్ విత్ యూ ఆల్. ఓకే, 20 సెకండ్ నుంచి కదా. హలో అన్న, ఎస్, ఈరోజు క్లాస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అన్న? ఈ రోజు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వదు, రేపు పంపిస్తాను. ఈ రోజు రేపు ఎన్నికి అన్న క్లాస్? రేపు మేక్ ఇట్ అంటే మీ కన్వీనియంట్ టైం, మీరు ఎప్పుడు చెప్తా. ఇదే టైం తీసుకుంటారా అన్న రేపు? ఈవినింగ్ ఏనా? ఈవినింగ్ తీసుకున్నాను. మార్నింగ్ వద్దా? మార్నింగ్ కొద్దిగా ఈవినింగ్ తీసుకున్నా. ఓకే, లెట్స్ కనెక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, ఓకే, మీకు ఈ లింక్స్ నేను పంపిస్తాను. ఓకే, ఓకే. ఓకే అన్న, బాయ్. ఓకే.